Progress. Lektion 7. Gelernt ist gelernt. Gelernt ist gelernt means learned is learned. 1a. Sehen Sie die Fotos an. You look at the photos. Was lernen die Personen? What the persons are learning. Kann man das leicht lernen? Leicht means easily. One can learn that easily, or is das schwierig, or is that difficult? Was meinen Sie? What do you think? So here, Farad fahren. Ist es schwierig oder leicht? Chinesisch lernen. Gitarre spielen. Die Gartenarbeit. Computer lernen. So kann man das leicht lernen oder ist das schwierig? So that you have to write. So first we will read this text and we will see the meaning of this. So they see Barda is writing, Ich möchte gern Gitarre spielen. I would like to play guitar. We have here das gelernt. How you all have learned that. So for this person question, Henry Fumsen is answering. What is answering? Ich habe Gitarre spielen gelernt. Means I have learned playing guitar. Weil ich unbedingt die Lieder von meinen Lieblingsband spielen wollte. Means because unbedingt means definitely, okay, or at any cost, because I wanted to play definitely or at any cost the song of my favorite band. Lieder means songs. Lieblingsband, favorite band. Erst habe ich mir eine Gitarre geliehen. Geliehen means borrowed. First, I have borrowed a guitar und allein mit einem Buch gelernt. And alone learned with one book. Gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach means not at all so easy. This is a phrase. Gar nicht means not at all. Not at all so easy. Ohne Kurs und ohne Lehrer braucht man viel Discipline. Means without class and without teacher, one need lot of discipline. Discipline means discipline. Und üben muss man sowieso viele. Üben, here umlaut. Üben means to practice. One must practice as much as possible. Sowieso viel means as much as a lot. Ich finde das ziemlich toll. I find that quite great. Here ziemlich means quite. Toll means great. I find that quite great. Dass ich ganz allein Gitarre spielen gelernt habe. That I have learned playing guitar completely alone. Ganz allein, completely alone. Aber ich will noch besser werden. But I want to do much better. Okay, noch besser werden means want to become much better. Deshalb mache ich im Moment noch einen Online-Kurs. Deshalb means therefore. Therefore, I am doing in the moment one online course. Online course means online course. Now we'll see this text. So see, lieber Tobias, dear Tobias, vielen Dank noch einmal. Thanks a lot once again. Dass du mir gezeigt hast, that you have shown me, was man am Computer alles machen kann. What one can do, everything on the computer. Alles means everything. Du hast mir das so gut erklärt. Erklärt means explained. You have explained me that so well.
Das ist ganz einfach für mich war. Means that it is so easy for me. Das Internet finde ich wirklich sehr praktisch. Means the Internet I find really very practical. Ich habe schon viele wichtige Informationen gefunden. Means I have already find many important information. Gefunden means found. Und gestern habe ich zum ersten Mal mit meinen alten Freundin Mariana in Amerika geskypt. And yesterday, gestern means yesterday. Yesterday I have Skyped. Here Skyped is Skyped. Zoom ersten Mal. Zoom ersten Mal means to the first time Skyped with my old girlfriend, alten Freundin, old girlfriend Mariana in America. Das war sehr schön. That was very nice. It's wrote by Herzliche Grüße, dein Opa. Okay. Now we'll see 1b. So you have to write the information in this table from this both the text. So here Henry learned guitar spielen. This Opa learned, grandfather learned computer. Okay. So see 1b. Lesen Sie die Texte. You read the text. We haben die Personen das gelernt. How the person have learned that. Warum? Why? War ist es einfach? Was or it is easy? Einfach means easy. Oder schwierig or difficult. Machen Sie eine Tabelle. You make the table. So from this text, you have to write the information in this table. What information you have to write? Was gelernt. Was gelernt means what learned. We gelernt, how learned. Warum means why they learned. Einfach oder schwierig means is it easy or difficult. So see, I already wrote the answers here. So see, was gelernt. First, what learned? Mit dem Computer arbeiten means work with the computer. Wie gelernt, how learned. Their Enkel hat es erklärt. Enkel means grandchildren. Okay, grandchild. The grandchild has explained it. Warum? Why he learned. Möchte Informationen in Internet suchen. Means he would like to search information in the Internet. Und mit seiner Freundin in Amerika skypen. And Skype with his friend in America. Einfach oder schwierig. Is it easy or difficult? Ganz einfach. So easy. While the Enkel es gut erklärt hat. Means it's so simple, so easy because his grandchild explained it very well. Okay. Next, what is this text we learn? Yeah. So from this text, you have to write the information. So was gelernt, what learned? Gitarre spielen, playing guitar. Wie gelernt, how learned. Erste allein mit einem Buch. First alone with one book. Then with online Kurse. Then with online class. Warum, why he learned. Wollte die Lieder von seinen Lieblingsband spielen. Why he learned. Wanted to play the songs. Lieder means songs of his favorite bands. Einfach oder schwierig. Is it easy or difficult? Nicht so einfach. Henry is saying, not so easy. Man braucht viel Discipline. Means one need lot of discipline. Now we'll see Übung 1c. Und die anderen Personen and the other persons. Hören Sie, you listen. Und ergänzen Sie noch mehr Informationen. Means you listen and you complete more information in their tabelle, in the table.
So here you have to listen the audio. So in this audio, you will listen the information about this Fahrradfahren bicycle, learning bicycle, Chinesisch lernen, learning Chinese, okay, Gartenarbeit, okay, means gardening. So you have to listen the audio and you have to write the information like this table, like was gelernt, what learned, wie gelernt, how learned, warum, why learned, einfach oder schwierig, easy or difficult. So I'm playing the audio here. Listen this audio carefully and note down the informations. Kapitel 7 Gelernt ist gelernt. Aufgabe 1c 1. Na, das Radfahren habe ich an einem Nachmittag gelernt. Gut, oder? Mein Vater hat mit mir ein bisschen im Park geübt. Es war ganz leicht. 2-mal bin ich hingefallen, aber dann konnte ich es allein. Ich wollte das unbedingt lernen. Alle meine Freunde konnten das schon. 2. Vor 5 Jahren war ich beruflich in China. Und weil mich das Land so fasziniert hat, wollte ich unbedingt Chinesisch lernen. Zuerst habe ich allein gelernt, also mit so einem Computerprogramm. Chinesisch in 30 Stunden. Das war aber absolut nichts für mich. So allein vor dem Computer, ohne Lehrer und andere Leute. Also habe ich einen Kurs gemacht. Und dann noch einen und noch einen. Jetzt mache ich den 10. Kurs. Es macht Spaß, aber es ist nicht leicht. Besonders die Aussprache und die Schrift natürlich. Da heißt es üben, üben, üben. 3. Ich wollte schon immer einen Garten haben. Ich habe früher in einer kleinen Wohnung mitten in der Stadt gewohnt. Aber vor 3 Jahren sind wir aufs Land gezogen und jetzt habe ich endlich meinen Garten. Ich habe gedacht, das ist alles ganz leicht und habe einfach Blumen und Gemüse gepflanzt. Im ersten Jahr ist alles kaputt gegangen. Im zweiten Jahr war es dann schon besser und jetzt sieht der Garten richtig schön aus. Ich habe viel in Büchern gelesen und meine Nachbarn gefragt. Now we'll see what are the answers. First audio, was gelernt Radfahren, bicycle riding. Wie gelernt, how learned, mit dem Vater im Park geübt. U1 participes by geübt. Geübt means practiced. Practiced with the father in the park. Warum, why learned, alle seine Freunde konnten es schon. Why he learned, all his friends could do it already. Means already they can ride bicycle. Einfach oder schwierig, it's a ganz leicht, very easy. Second audio, was gelernt Chinesisch, Chinese. Wie gelernt, how learned, erste allein mit einem Computerprogramm, first alone with one computer program, then im Kurs, then in the class. Warum, why learned, China hat sie fasziniert, means China has fascinated to her. Einfach oder schwierig, is it easy or difficult? Nicht leicht, not easy. Besonderes, die Schrift und die Aussprache, means not easy, especially the Schrift. Schrift means text, okay? Text and the pronunciation. Next, was gelernt, third audio, Gartenarbeit. Gartenarbeit means gardening. Wie gelernt, how learned, erste einfach Blumen und Gemüse gepflanzt. Gepflanzt means planted. First simply planted flowers and vegetables. Then in Bücher gelesen and then read in the books und die Nachbarn gefragt and asked neighbors.
Warum, why she learned. Sie wollte schon immer einen Garten haben. She already always wanted to have one garden und ist dann vor 3 Jahre auf Land gezogen and then travel 3 years ago in the countryside. Einfach oder schwierig, is it easy or difficult? Sie hat gedacht, she has thought. Es ist ganz leicht, it is so easy. Das war echt aber nicht. That was not, but that was not. Okay. Now we'll see zwei. Und sie and you. Sprechen Sie mit Ihrem Partner, Ihrer Partnerin. You speak with your partner or partnerin. Machen Sie Notizen und berichten Sie im Kurs. Means you make the notes and report in the class. So what you have to write? Was haben Sie wann gelernt? What you have learned when? Wie haben Sie das gelernt? How you have learned that? Was war einfach? What was easy? Was war schwierig? What was easy? What was difficult? Was möchten Sie gern noch lernen? What you would like to still learn? So you have to write this. So one example how to write this I wrote here. So see, letztes Jahr habe ich schwimmen gelernt. Means last year I learned swimming. Schwimmen means swimming. Schwimmen gelernt. Erste habe ich allein probiert. Erste means first. First I have tried alone. Aber ich konnte nicht lernen. But I could not learn. Dann habe ich Schwimmenkurs gemacht. Then I did swimming class. Es ist nicht einfach. It is not easy. Einfach means easy. Ich möchte eine Fremdsprache lernen. Means I would like to learn foreign language. Okay, foreign language. So in this way, you can write the example. Okay. So you write your own example here. Now we'll see Übung 3a. Wo ist das Problem? What is that problem? Lesen Sie die Checkliste. You read the checklist. Probleme beim Lernen. Problem while learning. Und in Prüfungen and exams. Und die Beiträge im Forum. And the post in the forum. In welchem Beitrag finden Sie welche Probleme? In which blog post you find which problem? Notieren Sie. First we'll read these problems and then we will read this blog. Okay. So this problem is there in which blog that you have to mark. So see Checkliste, Probleme beim Lernen und in Prüfungen. Problems while learning and in exams. Prüfungen, exams. Zu spät anfangen. Zu spät anfangen means begin too late or start too late. Then Zeitplan nicht einhalten. Zeitplan means timetable. Timetable. Nicht einhalten means not follow. Not follow. Nur lernen, nicht anderes machen. Means only learn, do nothing else. Nicht anderes machen, do nothing else. Etwas anderes machen wollen. Want to do something different. Okay, here anderes means different. Zu viel Kaffee trinken. Zu viel Kaffee trinken. Drink lot of coffee. Nicht genug schlafen. Don't sleep enough. Genug schlafen, sleep enough. Alles schnell vergessen. Okay, means forgotten all quickly. Angst vor Prüfungen haben. To have fear before the exam, before exams.
Angst means fear. Vorprüfungen, before exams. Keine klaren Gedanken haben. Don't have clear thoughts. Klaren Gedanken, clear thoughts. So we'll read this text one by one. You will see the meaning right side for this text. Gerber 02. Nächste Woche habe ich eine Prüfung und vor dieser Prüfung habe ich richtig Angst. Next week I have an exam and before this exam I am really afraid. Okay, here habe ich richtig Angst means I am really afraid. For dieser Prüfung means before this exam. Ich mag mündliche Prüfungen nicht. Means I don't like oral exams. Here mündliche Prüfungen means oral exams or Viva exams you can say. Da geht alles in meinem Kopf durcheinander. Because everything goes confusion in my mind. Here durcheinander means confusion. In meinem Kopf means in my mind. Ich bin so nervous means I am so nervous. Wenn ich den Prüfer vor mir sehe. When I see the examiner in front of me. Fragt mich etwas. He asked me something und mir fällt nicht ein. And nothing come into my mind. Okay. Here mir fällt nicht ein. This a phrase means nothing come into mind. Alles weg, everything away. Es ist dann schrecklich stille. That is a terribly quiet. Schrecklicher, terribly. Stiller means quiet. Das ist so peinlich. That is so embarrassing. Wenn ich dann endlich spreche, when I finally speak, wird es immer besser. It become always better. Next, Schrauber. What Schrauber is writing? Schrauber is writing, Ich arbeite als Mechaniker. Means, I work as a mechanic und lerne für die Meisterprüfung. And I'm learning for the master exam. Ich muss viel lernen. I have to learn a lot. Jeden Tag, every day. Gleich nach der Arbeit. Immediately after work. Noch 3 bis 4 Stunden. At least 3 to 4 hours. Es wird immer so spät. It's always so late. Ich habe so wenig Schlaf. I have so less sleep. Aber nur so kann ich den ganzen Stoff schaffen. But that's the only way I can manage all the stuff. Ganze Stoff schaffen. Yeah, schaffen means manage. Ganze Stoff, all stuff. Okay? But that's the only way I can manage all the stuff. Ich weiß schon gar nicht mehr. I no more know was ein Wochenende ist. What's a weekend? Und ich kann schon bald keinen Kaffee mehr sehen. And I won't be able to see coffee soon. Next, what Mona is writing, what she's saying. Alle haben Spaß. Everyone is having fun. Everyone is having fun. Aber ich muss heute lernen. But I must learn today. Das Ende von Semester kommt. The end of the semester is coming. Und ich habe richtig Stress. And I am really stressed. Viele Dinge kapiere ich einfach noch nicht. Many things I just don't catch. Und andere vergesse ich gleich wieder. And other I forgot right away. Vergessen ich gleich wieder means I forgot right away. Ich muss noch 3 Arbeiten schreiben. I still have to write 3 papers. Or here 3 tasks. Here 3 Arbeiten means 3 tasks. Das ist einfach viel zu viele. That is just too much. Viel zu viele means too much.
Es ist jedes Semester das gleiche Problem. It's the same problem every semester. Gleiche means same. Problema, problem. Ich mache immer einen schönen Zeitplan. I always make a nice timetable, aber ich lerne trotzdem erst then. I always make a nice timetable, but I learn still first. Okay, erst means first. When the Zeit knapp wird, when time is short. Okay, so which problem comes in which text, that you have to write here. So we'll see the answers. So see, zu spät anfangen. This comes dry. Text dry. This problem suits text dry. Next, den Zeitplan nicht einhalten. This is also dry. Nur lernen, nicht anderes machen. Zwei. Next, etwas anderes machen wollen. Drei. Zu viel Kaffee trinken. Suits Text 2. Nicht genug schlafen. Suits 2. Alles schnell vergessen. Das suits 3. Angst vor Prüfungen haben. Das suits 1. Das suits Text 1. Keine klare Gedanken haben also suits Text 1. So now we'll see Übung B. Welche Probleme kennen Sie auch? Which problems you still know? So these people, they are saying their problem while learning. So which problem you also know? Gibt es noch andere Probleme zum Thema Lernen und Prüfungen? Means, are there still other problems to the topic learning and exam? Sammeln Sie im Kurs. You collect in the class. So see, what are these problems? Sich nicht konzentrieren. Means cannot concentrate. Nicht consequent sign. Nicht consequent sign means not to be systematic or consistent. Zu wenig Discipline haben. To have too less discipline. Sich nicht entspannen means cannot relax. Entspannen means relax. Alles verschieben. Verschieben means postpone. Postpone everything. Zu perfect sein wollen. Want to be perfect. Zu wenig wiederholen. Means revise too less. Zu wenig too less. So these are the few problems while learning. So you have to frame the sentences here. Like for example, ich kann mich auf nicht konzentrieren. I often cannot concentrate when ich lerne, when I learn. So I wrote two more examples here. Ich habe zu wenig Disziplin. Means I have too less discipline when ich für die Prüfung lerne. When I learn for the exam. For der Prüfung will ich zu perfect sein. For der Prüfung means before the exam. Before the exam, I want to be too perfect. Aber kann ich das nicht, but that I cannot. So like this, you have to write the sentences using this phrases. Okay, what problems you have while learning. Next, we'll see Übung C. So here it's you have to write here. Beschreiben Sie eine Probleme wie in einem Forum-Beitrag. Means you describe one problem like in the forum post. Der Lehrer, die Lehrerin sammelt die Beiträge ein. Okay, the teacher collect the post or text. Sie arbeiten später damit weiter. You work later with that. So what you have to write? Was müssen Sie machen? What you must do. Was ist das Lernproblem? What is a learning problem? Wie fühlen Sie sich? How do you feel? So this is a
activity. So you have to write on this question. Now we'll see Übung 4a. Lernproblemen gelöst means the learning problem solved. Lesen Sie die Antworten aus dem Forum. You read the answers from the forum. Zu welchem Beitrag aus 3a passen Sie? Means to which post from 3a suits? Ordnen Sie zu. You arrange. Actually, these peoples are writing their problem, okay, before learning exam. So here, few people are giving a tips, or you can say solution for their problem. So we'll read one by one. First, this person is writing what he is writing, what this person writing. Ich kann einfach nicht glauben means I can't just believe. Was du da sagt, what you are saying. Natürlich kannst du früher für Prüfungen lernen. Of course, you can study for exam earlier. Prüfungen exam. Oder deine Arbeit schreiben. Or write for your work. Hast du es wirklich probiert? Have you really tried it? Wirklich means really. Probiert, tried. Ein Tipp, a tip. Du solltest nicht deine ganze Zeit verplanen. You should not plan all your time. Lass offene Zeiten, leave open times. In deinem Arbeitsplan, in your work schedule or your work timetable. Stell dir vor. Here vorstellen is a separable verb. Vorstellen means imagine. You imagine. Du wirst krank. You become sick. Und hast zum Beispiel eine Grippe. And for example, have a flu. Grippe means flu. Und stehen Sport and playing sport. Freunde treffen, meeting friends. Oder Freizeit in deinem Zeitplan. Or free time in your schedule. Warum nicht? Why not? Okay. Next, second text. Der Lernerhelfer. This person is writing. What is writing? Es gibt eine paar kleine Tricks gegen die Angst. There are a few little tricks against fear. Atma tief durch means take a deep breath. Atma means breathe. Tief means deep. Durch means through. Das hilft schon. That helps. Frag nochmal nach. Question once again. So kannst du Zeit gewinnen. So you can save time. Zum Beispiel, for example, habe ich das richtig verstanden, das? Did I understand that correctly, that? Übrigens means by the way. Auch die Prüfer sind oft nervous. Even also the examiner are often nervous. Dann sie müssen sich sehr konzentrieren. Because they have to concentrate it very much on gerecht sein and to be fair. Next, Einstein's Katze. Einstein Katze, what is giving suggestion, tip? Ich glaube, I think, sie haben zu viel Angst vor einer Fehler. I think you are so afraid before making a mistake. Vor einer Fehler before making a mistake. Sie dürfen doch auch in einer Prüfung mal einen Fehler machen. Means you may also make a mistake in an exam. Here failure means mistake. Thus versteht jeder Prüfer that understand every examiner. Prüfer means examiner. Nobody is perfect. Okay. This is an English phrase this person wrote here. Next, Dr. Cool. What Dr. Cool is writing? Saying, zum Lernen brauchen Sie dringend Energie. To study, you need urgent energy. Dringend energy means urgent energy or instant energy.
Das ist am wichtigsten. This is most important. Sie sollten unbedingt Pausen machen. You should definitely take breaks. Here unbedingt means definitely. Nach der Arbeit mal eine Stunde nicht tun. After the work, do nothing for an hour. Nicht tun, do nothing. Und Sie können ruhig auch einen freien Tag pro Woche machen. And you can also take a free day per week. Then their cough braucht auch Erholung because the head also need rest. Erholung, rest. Übrigens, by the way, wenig Kaffee, less coffee, viel Wasser, much water. Das ist gut für den Kopf. That's good for the head. Cough means head. Und Kaffee macht nervous. And coffee makes you nervous. Okay? So, this text one, this solution for whose problem? This is a problem. Whose problem this is? This suits to the dry. Okay, person dry problem. This suits person dry. This tip suits person 1's problem. This one also person 1's. Dr. Cool gives advice for person 2 problem. Okay. Next, beordnen Sie zu. You arrange. Actually, you have to arrange this text. So see, Gerber 2 sollte in der Prüfung auch nachfragen. Means Gerber 2 should ask in the exam, also ask in the exam. So what suits here? This should say. While so side gewinnen kann. So he can save the time. Grebers Wise sollte nicht so streng zu sich sein. So Grebers Wise saying means Grebers Wise. What advice you can do? Supposed to be not so strict. So here answer is then darf auch mal einen Fehler machen because he may do once a mistake. So next suggestion for Schrauber. Sollte weniger Kaffee trinken. Supposed to drink less coffee. So answer is then Kaffee macht nervous because coffee makes nervous. Mona, what is the advice for Mona? Muss auch Freizeit für sich einplanen. Must plan free time. While Erholung und Spaß auch wichtig sind because relaxation and fun is also important. Okay. So see here, Z's the forbidden, then while. So in the lesson number 1, we learn while as a connector. And then and while has same meaning. Okay, then means also because, while is also because. The only difference is when you use then, conjugated verb don't go end of the sentence. It remains, first you have to write while, then subject, and then conjugated verb. Okay, in Nebensatz. Say Schrauber sollte weniger Kaffee trinken. Schrauber supposed to drink less coffee, while Kaffee macht nervous because coffee makes nervous. Or the same sentence, same meaning, but structure is when you use with while, here conjugated verb goes end of the sentence, while Kaffee nervous macht. Okay. So then and while has same meaning, only the structure is different. Next we'll see Übung D. Geben Sie Ratschläge means you give suggestions. Was sollten die Persona aus Reihe noch tun? Means what the person supposed to do, still do from the exercise 3A. Warum? Why? So when you are giving a suggestion, you have to use modal verb sollten. Okay, sollten.
So already sollten we have learned. Whenever you use sollten, it means we use to give suggestion. When you use sollten, one main verb goes end of the sentence. So see here some suggestions already given. Du solltest dich für deine Arbeit belohnen. Means you're supposed to be appreciated for your work. Next, du sollte auch Freizeit einplanen. Man sollte. One supposed to be plan free time. Sie sollten unbedingt Pausen machen. Means you supposed to take break definitely. Okay. So sollten we use for the suggestions. Fünf is also activity you have to write here. So see what you have to write. Lesen Sie eine Forumtexte. You read the forum text aus 3c from exercise 3c und schreiben Sie eine Antwort and you write down one answer. Geben Sie Ratschläge und begründen Sie. You give suggestions and you justify. So you can use these phrases like Sie sollten, you supposed to, du kannst auch, you can also, machen Sie, you do, Sie müssen, you must. So like this, you have to write one text.